ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. அனைவருக்கும் காலை வணக்கம். நாம் அனைவரும் மிகவும் பணிவோடும் பக்தியோடும் அன்னையை வணங்கி குண்டலினி எழுப்பி கூட்டாக பந்தனிட்டுக் கொள்ளலாம். நமது இரு கைகளையும் அன்னையை நோக்கி வைத்தவாறு அமைதியான தியானத்தில் சில நிமிடம் இருப்போம். நாம் ஸ்ரீ கணபதி ஸ்தோத்திரத்தை கேட்டு எண்ணங்களற்ற அந்த நிலைப்பாட்டை நாம் நமக்குள் கொண்டு வரலாம். संकटनाशनम श्री गणपति स्तोत्रम। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरेन्नित्यम् आयुष्कामार्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरप्रभो। विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं। जपेद् गणपतिस्तोत्रं षड्भिर्मासैः फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः। अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। इति श्री नारदपुराणे संकटनाशनं
श्रीगणपतिस्तोत्रं सम्पूर्णं साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। நம்முடைய இந்த அமைதியான தியான நிலையில் அன்னையிடம் பிரார்த்தனை செய்யலாம். பிரபஞ்சத்தின் இதயத்தில் அமர்ந்திருக்கும் எங்களின் அன்னையே, தங்களின் அன்பு எங்களுள் பாய்வதை உணர்கிறோம் அம்மா. எங்களுக்கு ஆத்ம விழிப்புணர்வு கொடுத்து தெய்வீக பேரின்பத்தை அனுபவிப்பதற்காக சஹஜ தலத்தை எங்களுக்கு தந்துள்ளீர்கள் அம்மா. தாயே, 1000 இதழ் கொண்ட தாமரை விரியும் பொழுது தங்களின் அன்பு, அமைதி, ஆசீர்வாதம் எங்களுக்குள் பொழிகிறதம்மா. பொருள் முதல்வாதம் கொண்ட இவ்வுலக வாழ்க்கைச் சூழலில் இருந்து எங்களை அன்புடனும் அக்கறையுடனும் பாதுகாக்கிறீர்கள். தங்களை நாங்கள் பக்தியோடு வணங்குகிறோம் அம்மா. எங்களின் இன்றைய இந்த தியானத்தை தாங்களே வழிநடத்தி செல்வதோடு எங்களுக்கான இந்த கூட்டு தியானத்தின் மூலமாக கிடைக்கின்ற அந்த ஆனந்த பேருணர்வை எங்களுள் நிலையாக நிலைத்திருக்க தயவு செய்து அருள் புரிந்து அனுமதியும் தாருங்கள் அம்மா. மெதுவாக நமது இரு கைகளையும் பூமி தாயின் மீது வைத்து கவனத்தை 2 கைகளிலும் சகஸ்ராராவிலும் வைத்திருக்கலாம். தாய், தயவு செய்து எங்களின் பாதங்கள் தங்கள் மீது படுவதற்காக எங்களை மன்னிப்பீர்களாக. தாயே, தயவு செய்து எங்களை சுத்திகரிப்பு செய்திடுங்கள். எங்களுக்குள் இருக்கும் தேவையற்ற அனைத்து விதமான கவனச் சிதறல்களையும் சமநிலையற்ற தன்மையையும் பூமி மார்க்கமாக ஈர்த்து கொள்ளுங்கள் அம்மா. நாங்கள் எப்பொழுதும் சமநிலையில் இருப்பதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள். எங்களுக்கான இந்த மகா யோகம் செய்வதற்கும் தயவு செய்து அனுமதி தாருங்கள். மந்திரம் ஸ்ரீ ஆதி பூமி தேவி சாக்ஷாத். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री आदिभूमिदेवी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः. நமது கவனத்தை மெதுவாக நமது இடநாடிக்கு கொண்டு வரலாம். தாய், தயவு செய்து எங்களின்
இடா நாடியை சுத்திகரிப்பு செய்திடுங்கள். தாயே, ஸ்ரீ மகா காளியாக இருக்கும் தாங்கள் எங்களை தூய்மையான விருப்பமுடையவர்களாக, தூய்மையான ஆத்மாவின் உண்மையை எங்களுக்குள் உணர வைத்திருக்கிறீர்கள் அம்மா. ஸ்ரீ பைரவராக இருக்கும் தாங்கள் எங்களுக்குள் இருக்கும் அனைத்து விதமான மன அமைதியற்ற நிலைப்பாட்டையும், சோம்பேறித்தனத்தையும், மன அழுத்தத்தையும் அகற்றி விடுகிறீர்கள் அம்மா. தாய், தங்கள் அருளால் நாங்கள் தங்களின் தூய்மையான விருப்பத்தை பிரதிபலிக்க கூடியவர்களாக இருக்கின்றோம். நாங்கள் எப்பொழுதும் அந்த அமைதியை உணர்ந்த நிலையில் எங்களின் சுழுமுனை நாடியோடு ஒருங்கிணைந்த அமைதியையும் அனுபவிக்க தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. நமது கவனத்தை மெதுவாக நமது பிங்களா நாடிக்கு கொண்டு வரலாம். தாயே, தயவு செய்து எங்களின் பிங்களா நாடியை சுத்திகரிப்பு செய்திடுங்கள். தாயே, ஸ்ரீ மகா சரஸ்வதியாக இருக்கும் தாங்கள் எங்களுக்குள் இருக்கும் அனைத்து விதமான எதிர்மறை சிந்தனைகளை அகற்றுவதோடு அதிகப்படியான உடல் உஷ்ணத்தையும் அகற்றி தெளிவான ஞானத்தையும் விவேகத்தையும் தந்திருக்கிறீர்கள் அம்மா. ஸ்ரீ ஹனுமராக இருக்கும் தாங்கள் எங்களின் செயல்களில் பகுத்தறியும் திறனை புரிய வைத்ததோடு எங்களின் செயல்களுக்குரிய சக்தியை தந்து வழிகாட்டுபவரும் தாங்களே ஆவீரம்மா. தாயே, தங்கள் அருளால் நாங்கள் தங்களின் தத்துவத்தை பிரதிபலிக்க கூடியவர்களாக இருப்பதோடு அதனால் ஏற்படுகின்ற அந்த அமைதி நிலையை எங்களின் சுழுமுனை நாடியோடு ஒருங்கிணைந்த நிலையில் நிலைத்திருந்து அந்த பேர் இன்பத்தை நாங்கள் எப்பொழுதும் உணர்வதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. கவனம் மெதுவாக நம்முடைய சுழுமுனை நாடிக்கு கொண்டு வரலாம். தாயே, எங்களின் இறந்த காலத்தின் நினைவுகளும்
எதிர்காலத்தின் செயல்பாட்டிற்குரிய சிந்தனைகளையும் தங்களிடத்தில் சரண் அடையும் பொழுது நாங்கள் நிகழ்காலத்தில் சமநிலையில் இருப்போம் அம்மா. தாய் ஸ்ரீ மகாலட்சுமியாகவும் ஸ்ரீ மகா விஷ்ணுவாகவும் இருக்கும் தாங்கள் எங்களுக்குள் தங்களின் தத்துவத்தை உணர்த்தி நாங்கள் எப்பொழுதும் சமநிலையில் இருப்பதற்கும் தூய்மையான விருப்பத்துடன் இருப்பதற்கும் தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. எங்களுள் உண்மையும் தர்மமும் அமைதியும் ஆனந்தமும் நிலைத்திருப்பதோடு தங்களின் அன்பை நாங்கள் உள்முகமாக முழுமையாக உணரும் பொழுது அதை நாங்கள் உணர்ந்த நிலையில் வெளிப்புறமாகவும் பிரதிபலிக்கக்கூடியவர்களாக இருப்பதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. கவனம் மெதுவாக நமது மூலாதார சக்கரத்திற்கு கொண்டு வரலாம். தாய் தாங்களே ஸ்ரீ கணேசரின் சொரூபமாவீர். தயவு செய்து எங்களின் மூலாதார சக்கரத்தை சுத்திகரிப்பு செய்திருங்கள். ஸ்ரீ கணேசா, தயவு செய்து எங்களை கள்ளம் கபடமற்றவர்களாக மாற்றிவிடுங்கள். அதன் மூலம் நாங்கள் உங்கள் கவனத்தில் இருப்பதற்கும் உங்கள் கவனத்திற்கு தகுதியுடையவர்களாகவும் நாங்கள் இருப்போம். தயவு செய்து எங்களுக்குள் ஞானத்தையும் பாகுபாடு அறியும் குணத்தையும் தந்து எங்களை எப்பொழுதும் தங்களின் கவனத்திலேயே வைத்திருங்கள். ஸ்ரீ கணேசா, தயவு செய்து எங்கள் மீது அன்பு, கருணை மற்றும் மன்னிப்பு ஆகியவற்றை தாங்கள் வெளிப்படுத்தும் பொழுது அதன் மூலம் எங்களுள் உங்களை வெளிப்படுத்துகிறீர்கள். எங்களுக்குள் இருக்கும் அனைத்து பாசாங்குத்தனமான நிலைகளும் நிபந்தனைகளும் தவறான எண்ணங்களும் மெல்லிய காற்றைப் போல எங்களிடமிருந்து மறைந்து போகட்டும். எங்களுள் தங்களின் அன்பும் தூய்மையும் ஞானமும் விவேகமும் கள்ளம் கபடமற்ற குணமும் எங்களுள் முழுமையாக நிலைத்திருக்கட்டும். தாயே, நாங்கள் எங்களின் மூலாதார சக்கரத்தில் ஸ்ரீ கணேச தத்துவத்தை உறுதியாகவும் நிலையாகவும் நிலைநிறுத்துவதற்கு தாங்களே அருள் புரிய வேண்டும் அம்மா. மந்திரம்: ஸ்ரீ கணேசா கௌரி குண்டலினி மாதா சாக்ஷாத். ஓம் त्वमेव साक्षात् ஸ்ரீ கணேசா கௌரி குண்டலினி மாதா சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமக.
நமது கவனத்தை மூலாதார சக்கரத்திலேயே வைத்து ஸ்ரீ கணேஷ அதர்வசிஷம் கூறலாம். श्री गणेश अथर्व शीर्षम। ओम नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरों गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण ऋद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादसन्धानं संहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निच्छृद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदञ्च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते स्तु लम्बोदरायैकदन्ताय
विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। நமது கவனத்தை மெதுவாக நம்முடைய சுவாதிஷ்டான சக்கரத்திற்கு கொண்டு வரலாம். மெதுவாக நமது நாபி சக்கரம், மெதுவாக நமது ஹிருதய சக்கரம், தாய். தங்களிடத்தில் நாங்கள் முழுமையான சரணடைந்த மனநிலையோடு தங்களை வணங்குகின்றோம் அம்மா. தங்களின் அன்பு தத்துவமானது எங்களை தூய்மையான ஆத்மாவாக நிலைநிறுத்தி இருப்பதோடு அதன் உண்மையை எங்களுக்கு உணர வைத்திருக்கிறீர்கள் அம்மா. தங்களின் இந்த அன்பை பிரதிபலிக்கக்கூடிய கருவிகளாக நாங்கள் திகழ்வதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. எங்களின் தியான நிலையில் நாங்கள் மேன்மேலும் மேம்பட்டு செல்வதற்கும் மற்ற அனைத்து மனிதர்களை காட்டிலும் நாங்கள் மேம்பட்டவர்களாக இருப்பதற்கும் அதில் நாங்கள் உறுதியான நிலைப்பாட்டோடு இருப்பதற்கும் தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. எங்களுள் ஒரு இனிமையும் அன்பும் கருணையும் இரக்கமும் எப்பொழுதும் எங்களுள் நிலைத்திருப்பதற்கும் நாங்கள் அதை பிரதிபலிக்கக்கூடியவர்களாக இருப்பதற்கும் தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. ஸ்ரீ ஜெகதம்பா சாக்ஷாத் ஓம் त्वमेव साक्षात्
ஸ்ரீம் ஜெகதம்பா சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமக. மெதுவாக நமது கவனத்தை நம்முடைய விசுத்தி சக்கரத்திற்கு கொண்டு வரலாம். கவனம் மெதுவாக நமது ஆக்ஞா சக்கரம், அப்படியே நமது கவனத்தை நமது பின் ஆக்ஞா சக்கரத்திற்கு கொண்டு செல்லலாம். மந்திரம் ஸ்ரீ மகா கணேஷா சாக்ஷாத். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ மகா கணேஷா சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமக. தாய், தாங்களே ஸ்ரீ மகா கணேசராவீர். தங்களுக்கான எங்களின் வணக்கங்களை சமர்ப்பிக்கின்றோம். தாய், எல்லா எதிர்மறைகளும் தங்கள் அருளால் அழிக்கப்படட்டும். எங்களுள் ஸ்ரீ மகாலட்சுமியின் அவற்றின் தத்துவம் எங்களுள் மேன்மேலும் வளர்ச்சி அடையட்டும். தாய், தங்கள் அருளால் ஸ்ரீ மகா மாயா மற்றும் அவரின் யதார்த்தத்தின் தூய்மையான அறிவை எங்களுள் உணர வைக்கட்டும். தாய், எங்களுள் ஸ்ரீ மகா காளியின் தத்துவம் நிலைத்திருக்கட்டும். எங்களின் குண்டலினி தாய் மேலேறுதலில் இருக்கின்ற அனைத்து தடைகளையும் ஸ்ரீ கணேசராக இருந்து தாங்களே நீக்கட்டும். தாய், ஸ்ரீ கணேசராக இருக்கும் தாங்கள் எங்களின் தூய்மையற்ற ஆசையை அகற்றிவிடட்டும். எங்களுக்குள் இருக்கும் பெருமையின் அந்த மாயையை அகற்றட்டும். எங்களுக்குள் இருக்கும் அனைத்து விதமான துஷ்ட எண்ணங்களை அகற்றட்டும். எல்லா எதிர்மறைகளும் எங்களுள் இருந்து அகற்றப்பட்டு எங்களை தூய்மையான ஆத்மாவாக நிலைநிறுத்தும். எங்களின் தாயான தங்களை நாங்கள் பணிவோடு வணங்குகின்றோம் அம்மா. எங்களின் வணக்கத்தை தங்களுக்கு சமர்ப்பிக்கின்றோம். கவனம் நமது பின் ஆக்ஞா சக்கரத்திலேயே வைத்திருந்த ஸ்ரீ மகா கணேசரின் பீஜ மந்திரங்களை நாம் இப்பொழுது கவனத்தில் கொண்டு கேட்கலாம். ஓம் ஸ்வாஹா, ஓம் ஸ்ரீம் ஸ்வாஹா, ஓம் ஸ்ரீம் ஹ்ரீம் ஸ்வாஹா, ஓம் ஸ்ரீம் ஹ்ரீம் க்ளீம் ஸ்வாஹா, ஓம் ஸ்ரீம் ஹ்ரீம் க்ளீம் க்ளம் ஸ்வாஹா, ஓம் ஸ்ரீம் ஹ்ரீம் க்ளீம் க்ளம் கம் ஸ்வாஹா, ஓம் ஸ்ரீம் ஹ்ரீம் க்ளீம் க்ளம் இத்யந்தகம் ஸ்வாஹா, ஓம் வர வரத இத்யந்தக் ஸ்வாஹா, கர்வஜனனம் நிவாசம் இத்யந்தோ ஸ்வாஹா, அந்ய ஸ்வாஹா இத்யந்தக். ஓம் ஐம் ஹ்ரீம் க்ளீம் சாமுண்டாயை விஜ்ஜி நமக.
साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। கவனம் மெதுவாக நமது சஹஸ்ரார சக்கரத்திற்கு கொண்டு வருவோம். தாயி, எங்களின் அனைத்து சக்கரங்களும் நாடிகளும் எங்களின் சஹஸ்ரார சக்கரமும் தங்களிடத்தில் சரணடையட்டும் தாயே. எங்களின் ஒருமித்த இந்த நிலைப்பாட்டில் அமைதியும் தியானத்தின் பேர் ஆனந்தத்தையும் முழுமையாக நாங்கள் உணரும் பொழுது அதை வெளிப்புறமாக பிரதிபலிப்பதற்கும் தாங்களே அருள் புரிய வேண்டும் அம்மா. எங்களின் இந்த தியான நிலையில் நாங்கள் பரமாத்மாவின் பரமானந்த ஆனந்த நிலையில் நிலைத்திருப்பதற்கும் தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. நமது கவனத்தை இதே நிலையில் நிலைத்திருந்து 3 மகா மந்திரங்களை கூறலாம். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ மகாலக்ஷ்மி மகா சரஸ்வதி மகா காளி திரிகுணாத்மிகா குண்டலினி சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமக. ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ கல்கி சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமக. ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ கல்கி சாக்ஷாத் ஸ்ரீ சஹஸ்ரார ஸ்வாமினி மோட்சப்பிரதாயினி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமக. நமது இதே தியான நிலையில் சில நிமிடம் தியானத்திலிருந்து பின்பு அன்னையின் சொற்பொழிவை கேட்கலாம். மெதுவாக கண்களை திறந்து அன்னையை நோக்கியவாறு அன்னையின் சொற்பொழிவை கேட்போம். 1994 ஸ்ரீ ஆதிசக்தி பூஜையில் அன்னை ஆற்றிய சொற்பொழிவு. Today, you all have decided to have the puja of Adishakti. There's a difference between doing the puja of Kundalini Shakti or Adi Kundalini and
Adi Shakti. The difference is like this. On one side, the Kundalini is reflected in you by Adi Kundalini. The second side is the power of Adi Shakti, which is Param Chaitanya. So in totality, if you see, it has two sides. One is her power as Param Chaitanya, and also reflection in human beings as Kundalini. The third work that Adi Shakti had to do was to create this whole universe. To begin with, as you have seen yesterday also, how the cosmos was created, and then how this special planet of Mother Earth was created. Now what I have told you about Adam and Eve, we have found out, said by also John in his Gnostics book. It's very surprising. I always told you that Christ must have told you many things, but they are not in the Bible. So, if you understand that this Adi Shakti came as a serpent, the Adi Kundalini part of her, and told the Adam and Eve, especially Eve, that she should ask for the fruit of knowledge to be eaten. And the reason I gave you is exactly written there, that the mother power, the feminine power, didn't want her children to live like animals without understanding what is the knowledge of the higher realms, not giving them chance to rise higher through their freedom and then to higher and higher awareness. It was the concern of the mother. So there were two types of worlds were created. One was the divine, another one started evolving. To look at it looks very tremendous. Stars, thousands and thousands, billions and billions of years have passed for this kind of a work to be done. But if you see in modern age, we are going to the moon at such a small, with such a small effort, and also with such a little time you reach there. Nobody could think that we'll ever be there. All this is happened through the human brain. Now, what is the human brain after all? Human brain is not at all anywhere near the brain of the Virat, nor it is used fully. It's not used fully. It's very little bit is used by human beings, by which they have achieved this kind of a flight to moon. Of course, there was no purpose in it. I don't know why they are doing it, but they did it. Can you put it on? So the whole nature was created by her. Whatever you see today around yourself is all created by her, is all her work that is there. You'll be amazed. Just now I said I was going to wear a very heavy sari, and I said it's very hot, so I better change to a simpler sari. So I changed. And when I came out, I found it has become cooler. So the nature knows everything. And who informs the nature is this Parama Chaitanya. Parama Chaitanya was never that active, which is
started. Since my birth, I should say, when Kruta Yuga started. At this time, you had to have your realization. That was decided by the divine collectivity, you can call it. All the gods, goddesses, all of them decided to put this work on somebody whom they thought to be very capable. So they said, we all will be with you, entirely with you. All our powers will be with you, but you take up this job now, in this Kali Yuga, to transform human beings. In a way, human beings are more difficult than animals because they have their own freedom. And they have been given this freedom to achieve their final freedom. In their freedom, the way they behave is something very surprising. How they go completely out of control and try to do things which are so destructive. Of course, in Kali Yuga it was predicted in India, but I think they could not predict what would happen in America or what would happen in the Western countries, where people have freedom just to destroy themselves. And they are finding new methods of destroying themselves. This tendency cannot be curbed, cannot be stopped by Adi Shakti or by God Almighty, because you have been given the freedom to ruin yourself, spoil yourself, and to go to hell. That cannot be controlled by any divine power. Divine power also respects your freedom. So the divine collectivity thought, are we going to completely ruin the creation of Adi Shakti? Are we going to completely destroy whatever she has created and then recreate something better? This was the discussion going on. And most of them were so fed up with the human beings, especially with the Western freedom, that they said these people want hell. And why should we give them the heavens? This is not proper. So, first thing Adi Shakti did was to create a seeking in them. She created this desire to seek. And so these people belonging to this culture, which was so destructive, started seeking. And when the seeking started, also, as usual, in the market there were many others who came forward to give answers to their seekings. They had to go to various cults and things and false people and all that, because they had no way to know. But if they had read some books of enlightened people, like Kabir, like Nanak, even Gnostics, their scriptures, anything like that, they would have understood what is the truth and where to find it and how to find it. It is a big struggle, I find, between the people who are seekers and those who are not at all seekers. They don't want to know, and they can never be seekers. I can assure you that some of them will never think of seeking. They'll get possessed, they'll have diseases, they'll have earthquakes, they'll have anything. They will never seek. Even if they get diseases, they'll say, oh, we are martyrs, we are doing great work. Such stupidity has come into their heads that they think by doing these wrong things, we are going to be saved. And this stupidity comes through the perverted brains. And this perverted brain acts when people are free to use. I just don't know. Why don't they see around and see for themselves what is happening?
So to expect that the whole world will go to heaven is absolutely not possible. It's not possible. It cannot. They have tried all kinds of things. I've seen people, drugs and alcohol, this, that. There is one fellow who got his PhD on writing how he reached spirituality through drinking. And they gave him PhD for that. So even at the helm of affairs, in the universities, I don't know how such stupid people came up, from where, out of which creation. It's impossible to understand. How could they think that this kind of destruction will lead them to their salvation? They see it every day. They watch it every day. They know it is happening, but still they cannot receive. But those who are seekers are so ardently seeking that they will all have to given their self-realization. Now this is, of course, my job, I agree. I have come on this earth for that job. I am supposed to do it. I am trying my level best. And no incarnation has lived like I have lived for so many years. And such compassion of mine, which really makes me live, that I feel we have to have many more such yogis. We have to have big salvation. With that compassion and with that love, one can take to any measures, anything. I do not think those who are not seekers will achieve it. Now, why is it some are seekers and some are not? One may say that Adi Shakti, if she has created all the human beings, all of them should have seeking. Because in freedom, they have lost their way. They are seeking something else and they think they are right. They have a right to think that they are right. Even a stupid fellow, even a mad person thinks he is right. If you tell him that you are mad, he will say, you are mad. And this seeking, though put into them, they are not yet capable, so many of them are achieving it in the proper way. Because for that, one has to surrender not one's freedom, not one's intelligence, but the ego that is developed in human beings. With this ego, even I've seen people who are possessed, they want to keep the ego intact. And through the ego, they want to use the possessions. Can you imagine? There are possessions of negative forces. Such people want to keep that intact so that they can use it for their own purpose. They don't hate it, they don't want to get rid of it, but they want to keep it just because they can use these possessions for their use. So the category of seeking is much less there. But there are many who are nowhere near seeking, who are really what we call them, the evil people. And they never would want that this world should change. Our media is dominated by these evil people. They don't want world to change. They don't want to show anything that is good. They don't want to see the point, what is going to help, what is benevolent for human beings. So on one side, we see such collective negativity. Another side, we find seekers who are real seekers. There are some who we can call as half-baked, and some are pseudo-seekers. If they, in the name of seeking, if they have done, we can say, some sort of a sacrifice, for them, they are very great. Also, they get involved with people who are claiming
Because I have never claimed anything. They are not impressed by me. I have not changed my dress. I live like a housewife. So they are not impressed by me. I have not developed two horns to show something great about myself, so they won't be impressed. But on the other side, if you see, this is Maya. This is Mahamaya, where Adi Shakti, you see, does everything like human beings do. Everything. You won't be able to find out that she's divine. My family people could not find out till I started this work. None of them, except for my father and mother. Nobody could find out that I had any powers. Such insensitivity to divine can be created by Mahamaya power of Adishakti, which is very important. Otherwise you cannot judge, you cannot understand. Despite that, I am many times misjudged people because they know how to camouflage for a little while. But then I discover, if the seeking is ardent and they are seeking really the truth, they will find it. They will find it, no doubt. Because the whole creation is for them. The whole universe is for them. All deities are for them. All angels are for them. They are all looking out for them. This is important that we have so many Sahajyogis. Nobody had so many Sahajyogis in their lifetime. Because we have to have channels. I have to have channels. And these channels have to be very clean, have to be beautiful, innocent, and benevolent. If only they surrender to this fact that we are here as the instrument of God Almighty, and that we have to give benevolence to others, I tell you at least 70% of work is done. But even if they have got realization, like an egg comes out of the shell, some of the birds still carry the part of the egg, and some of them are not even grown up to be birds. Now we have to judge ourselves. We have to understand ourselves. Another thing, you know that I am a very mild person, very mild. People think I am very forgiving. I know everyone, not that I don't know. But I allow, all right, go ahead, as far as you can go. Experience is the only way a human being can understand, no doubt. If you tell him something, he will never understand. Experience of self-realization has made you understand. But again, I would say that we cannot give realization to the whole world. We cannot. They are like stones. Absolutely horrible people. Whatever is happening is that those who are false are getting exposed. And everybody is noticing that they are getting exposed. This exposure, of course, will save them from these horrible people. But I don't know if they would come to Sahaja or if they would take their realization. This I am telling you because now I too have experience of human beings. And all these years have been working. I have seen that there are people and people and people. Out of them, the seekers are extremely proud of their seeking. So some of them don't want to give up their seeking. It's kind of a job. You can call it a hobby.
We are seekers. Now they have a certificate of being a seeker. They'll wear funny dresses, they'll have funny houses, funny hair, everything. Recluses, they could be aggressive, anything. We are seekers. They take a certificate upon themselves, we are seekers. This is another quality of seekers also. For them, it's a kind of their lifestyle. We are seekers, and wherever they have to go, they will go for seeking. They'll go to 10 places or 20 places. Every time they have argued with me that, Mother, there must be some more ways of it. Yes, maybe. I don't know of any. You can go. Now, the main job of Adishakti today is to give realization to me. That's my main job. All the rest is looked after, is already managed, I should say, is like a computer. I don't have to worry. It's a reflex action. Whatever is happening is in a reflex action. I don't have to worry about these things. Whether, like people might say that, Mother, I prayed to you, and how is it you helped me so much? It's all reflex action. At that time, maybe that thought may come to me, thought. But it's reflex action. I really don't do anything. Actually, I'm Nishkriya, not doing anything whatsoever. The laziest person you could think of me. Really, because if there's a complete organization working for me, why should I work? Nothing necessary. But one thing is there. I'm witnessing. And when I'm witnessing, that acts on the reflex. That works out, the Param Chaitanya. Because if that is the power of the Adishakti, then whatever I witness gets reported to that power. Is the other way now. Like see, we have electricity power somewhere. So something goes wrong here. It is not reflected to that power. It is not. Something goes wrong, it finishes off here and here. But the other way now, that if I witness something wrong, I don't have to do anything. I'm just witness, I'm just watching. The whole thing acts through this tremendous power of Parama Chaitanya. Now this power, you do not know. You know Kundalini, you know all about chakras, this, that. But this power of Parama Chaitanya is in every particle, into every atom. And it acts in such a manner that it directs, it pushes you, it takes you to the path of benevolence. Sometimes people say, Mother, I wanted, you see, to buy this shop, I couldn't get it and all that. It is for your benevolence you didn't get. Thank God. After 10 days they'll come and tell, thank God I didn't get that. So gradually through experience, you start understanding that we don't have to worry. If you are lost on the way, normally people get very upset, but Sajogis don't. Oh, very nice. Must be something here that God has brought us here. This action slightly then changes. I would say the person who is overactive start thinking now. Surrender. Islam. Surrender. Give this problem to this Param Chaitanya. And it works. Such tremendous things have happened in this world
just by bandhans, that it is unbelievable how these things are happening. Even supposing you find there are so many murders, this thing has happened, that has happened. This is also just to express the presence of Param Chaitanya. It's Kruta. It's working out. The way it works. Kruta means the one which is done. Then you start realizing that this power you can achieve through your Kundalini. So when your Kundalini rises, that is also a reflection of Adi Shakti. Like we can say, we see one part of moon, the another part we don't see. In the same way, this power, when rises within you and touches this Paramachaitan, then you become empowered by that. அன்னையின் உரையை மனதில் கொண்டு சில நிமிடம் தியானத்தில் இருக்கலாம். தாயே, எங்களுக்கான இன்றைய இந்த காலை நேர கூட்டு தியானத்தை தந்தமைக்கும் தங்களின் அன்பு உரையின் மூலம் நாங்கள் எப்படிப்பட்ட சகஜ யோகிகள், எவ்வாறு சகஜ யோகத்தில் நாங்கள் இன்னும் ஆழமாக செல்ல வேண்டும் என்பதையும் எங்களுக்குள் உணர்த்தியமைக்கு எங்களின் கோடானு கொடி நன்றிகளை தங்களுடைய பொற்கமல திரு பாதங்களில் பணிவோடு சமர்ப்பிக்கின்றோம். பூரண மந்திரம். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமக. நாம் அனைவரும் அன்னையை வணங்கி குண்டலினி எழுப்பி கூட்டாக பந்தனிட்டுக் கொள்ளலாம்.